Today, we're taking on the challenge of setting up a brand new trampoline. Doing it alone is way too hard, so I pulled my wife in to help me out. 所以一开始就把这些东西给分类好，所以你组装的时候就会比较顺畅一点。接下来就比较多零件吼，这个是 top rail， 然后我们再看到说明书的第二个，这个是 T-shape connector， 6个，然后再来是 base leg 有3个，base leg 有3个，然后再来看 leg extension，leg extension 就是这个，又有6个，然后我们再看到 top frame tube，top frame tube 就是这个没有动的。然后这是 bottom frame tube，bottom frame tube 是有动的，这是 bottom frame tube， 它有2个洞，然后有2个洞 ，OK， 然后 blue foam 就是12个 blue foam 有12个，它都已经帮你套好了，然后再来是 spring 弹簧。就懒得数了，反正应该够吧。然后再来 loading spring tool， 在这里面。然后这些螺丝也有分，这是 long screw、short screw， 这是 short screw， 这是 letter screw， 都不一样哦。然后 washer 也有2种，一种是黑色的 washer， 一种是这种铁的银色的 washer。那这个 no。我全部都是一样的 size 啊！先把它放在一个小篮子里面，那就不会用丢了。现在开始组装了哦。哎呀，把这个小的，它有1个洞，你看它有1个洞，然后这有2个洞。那这个1个洞的就穿在上面，就进去了。留黑点，装好了 ，OK， 所以大概就是长这样子。เสร็จแล้ว接下来要把这个围成一个圈，用这一个跟那一个。Quick tip, don't make my mistake. The holes on the top rear circle need to be downward when you connect it to the T-piece. Here's another tip we found super helpful. Start by connecting the base legs with the top rear circle. If you try to make the whole circle first, it's a real pain. After you've got the circle together, just flip it over and you're good. That circle is super hard to keep in shape, so you really need 2 people for this step. Even after we flipped it over, it kept falling apart. What worked for us was pressing the whole circle against our metal gate at home. If you don't have a gate, just press it against a wall. Once you hold it steady like that, it's way easier to snap the circle together. And once it locks in, it's super tight and won't pop open again. 啊天哪！好，那我们要装布上去喽。装弹簧喽！装弹簧喽！它มี2ด้านด้วยนะคะ。哦对，它มี2ด้าน呢。看它不一样，就是大钩，一个是比较弯的钩，没有弯的钩是从这里，没有弯的钩，这样看。没有弯的钩，这样看，不一样，没有弯的钩。OK。姐姐，你爸爸很拼，你看，你们2个不可以一天2天就不跳了哦。不然就换成你爸要过来天天跳喽。
Alright, here's a big tip for the springs. Don't start on just one side. If you do, the other side will never fit. Trust me. Instead, go cross pattern. One on top, one on bottom, one left, one right. Count them out, clip those first, and then the rest will be way easier. That way, the tension spreads evenly, and you can actually get the springs on without fighting them the whole time. 来，老婆，你分享一下你的技巧吧。你用你的身体去拉弹簧，拉。哎呦，哇哦，哇，很厉害哦。他说不简单。来，最后一个啦！蹲马步，抓着拉，屁股的力量拉。哇哦，好啦！噔噔噔噔。它是这样的。好，那开始绑吧。爸爸辛苦啦！还有黑色的，黑色这样弄进去，然后过去。哦，是这样钻过去的。这个小东西，这个螺丝，啊，看一下，螺丝长什么样的啊？这是同一款，它全部都是一样的螺丝。这样说。这个摄影机是防抖的是吧？我觉得我手都在抖。对，防抖啊。OK， 那就好。可以接上。好了。มีตัวป่วนมีตัวป่วน哇，快要好喽！小孩子的 trampoline 快要好喽！哇，哦，全部拉下来。哦，这样是你蛮大的嘛。哇，这个不腻，好累好累。梯子，勾勾是在上面，这个是在下面哈。OK， 结束喽。哎，好，结束啊！今天8点到3个小时3出。好了，晚安，要睡觉了，拜拜。